Hi everyone. Today is still Tuesday, October 2nd. Feels like Monday morning was so long ago, but it was just yesterday. Um, so uh, Today there were some first classes. So the um, first class was a first grade class. There were three children, and their kind of attention span um, is kind of limited. So you have to kind of just kind of get to the point with something, try to get to know them a little bit, their name, their ages, their the brother and sister, or where they're from. Um, Observe the kinds of stuff they like to do or activities, and where they are kind of some of the toys they're playing with, um, and then just kind of sit down, play with them, observe them playing and their little stories and songs, and just try to incorporate the the games as much as possible, um, but not very high expectations, since they're just kind of transitioning out of kindergarten. They're just starting first grade, so they're not completely first graders. Um, and afterwards, went straight to a class with 10th graders. So to go from first grade to 10th grade back to back was kind of like, you understand. You understand me, and we can have a conversation. Um, uh, and when I was mentioning to the first graders, like, do you want me to bring an English book? We could read an English book together. No. Would you like to do the date? Talk about the date in English? No. So you're just like, okay, well, at least I I don't have any doubts on that for the beginning of the year. Um, so it's going to be a fun challenge to see if I can get their interest in learning English, or kind of. So I think they did mention Bluey, so I was doing some watching a couple of the episodes on the weekend to get an idea of the format or the videos. So trying to see how to use that in English. I think they watch it in Spanish, so they might consider the English to sound strange, but anyway. Um, yeah, so then working with the 10th graders, and and then after that, a break for like a small break for lunch, and then working with the sixth graders. We did a lot of kind of review because they were mentioning that, I don't know, the projector doesn't work, but the way where they were making the negative had just a few little things. So we were kind of fixing that, and they were using all of the auxiliaries for the negative. And I was just like, wait, no, 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 we need to fix this. So we have some material to work on for the beginning of the sixth grade, but I really want to make sure that they have a solid base with their English, because after that, like if it's already jumbled, we want to clear those things up. And then afterwards, working with the slightly older ones, so the um, seventh and eighth graders, and checking their level. Some similar things to review. Um, and they were writing some sentences, so I could check that to see on like something, a question or negative, or in the present, the past, so that we could kind of start there and then move on. So
yeah, wanting to get all the students at a good uh, base. And later there was a workshop. So I was talking to some of I believe, the fourth and fifth graders to tell them that I had an idea that I would like to get them in contact with um, kids in other countries. So through their kind of language teachers. So if, for example, there is another English teacher or a Spanish teacher or a French teacher, and maybe see if there's a way to kind of exchange messages. Um, and I try to get them to think about how they stay in contact with maybe their grandparents in another country or aunts and uncles or cousins, and how you can share a voice message or maybe make a drawing and take a picture of that and share that, or make a letter. So they seem to kind of get the idea, and then some of them seem interested in, yeah, that could be cool to talk to children in other countries and get to know them and get to know about what are things like in other places, and then also to open that up to, you know, what are newspapers and what's the news on the TV. So the idea of journalism and kind of getting an idea of what's going on and what happened and what is happening and what might be coming up soon, like plans for an event or something. So um, those getting them planting some seeds on some of the ideas of journalism and also maybe international correspondence. I think some of my language teachers planted some of those seeds. So making the possibility of traveling to another country and also being in contact with students in other countries, that, yeah, completely changed my life, which is why I'm living in another country, speaking Spanish and French, and working at a Spanish and French school and teaching English. And so, yeah, those little seeds, you don't know how they can turn into a forest in a way. But so, and then afterwards, getting home to spend time with my kids and a couple evening classes. But yeah, Tuesday, long day. But yeah, I'm enjoying the school and the kids, and a lot of great students there. Um, Hola a todos, hoy es el 2 de septiembre. Um, ya me siento que ya son muchos días después del primero, no tan solo dos, pero ha sido un día interesante con diferentes clases de como los niños de primer año de primaria y luego con el como primer año de prepa. Entonces hay un cambio diferente de, y con los de primero, pues hay que estar como jugando o checando como eh, su atención o la manera que aprenden a través de el juego. Y, y luego con los de la prepa, entonces estamos checando qué nociones tienen y cómo quieren como mejorar esas cosas. Y luego um, una pausa y luego fui con del sexto de primaria y luego primero y segundo de secundaria y checar las nociones que ellos tienen y revisar las cosas en el pizarrón para corregir esas ideas. Y luego
am, hacer como un intento de proponer un taller de si los niños quieren conocer a otros niños en otros países, de cómo comunicar con ellos a través de sus profesores que tienen clases de idiomas, y así podemos conocer y tal vez por voz o por una carta y luego abrir esa idea con el periodismo de como qué son las noticias, tal vez podemos tener unas noticias de la escuela o anuncios que va a pasar y eso puede mejorar su nivel de francés o su nivel de inglés. Y, y luego, sí, habían unos niños interesados en esa idea y eso es todo. Y luego yo regresé a la casa para estar con mis hijos. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi le 2 septembre et une bonne journée à l'école. Mon premier cours, c'était avec les CP. Et il faut vraiment être ludique et changer d'activité tous les quelques minutes et suivre leur rythme et les connaître, les proposer quelques trucs, mais en même temps, ils ont dit non. Donc, donc ça va être pas si facile que je croyais. Euh, une public qui est ferme. Euh, si ils veulent pas lire un livre en anglais ou faire la date ou parler de la journée en anglais, donc ça leur intéresse pas. Après, je suis allé avec les secondes, donc il y a vraiment un écart très différent entre CP et seconde. Et après, le groupe de sixième et cinquième, quatrième. Donc, on est euh, parti pour voir des bases parce que j'avais quelques doutes et je crois qu'ils ont des doutes. Donc, on essaie de clarifier ces choses-là pour s'améliorer. Et après, j'ai expliqué une possible atelier de communiquer avec des enfants dans d'autres pays et aussi ouvrir cette idée sur le journalisme, de comment peut-être on peut faire des nouvelles de l'école, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et puis comment ouvrir ces petites idées parce que j'avais des professeurs qui m'ont euh, donné l'idée de comment voyager à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai étudié en France et que maintenant j'habite au Mexique et que je commence à donner des cours d'anglais dans une école franco-mexicaine. Et donc, toutes ces trois langues, ils sont là depuis longtemps. Ça, c'est fait partie de moi. Ouais. Voilà. Hallo und alle, heute ist Dienstag, der 2. September und heute ist ein sehr gutes Tag in der Schule und ich hatte eine Stunde mit Studenten und sie haben 6 Jahre, oder sie sind 6 Jahre alt und danach die Studenten älter. Sie sind 15 Jahre alt. Das ist nicht die gleiche Dinge. Und danach Studenten und sie sind 12 und 13, 14 Jahre alt. 13.
ja, 13 Jahre alt und ja, 11 Jahre alt und 13 Jahre alt. Und was kann ich auch sagen? Und sie sind sehr, sehr gute Studenten und wir können arbeiten zusammen. Und ich denke, dass es wird ein gutes Jahr. Ähm, das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il secondo settembre e oggi ho fatto 4 lezioni con gli studenti che hanno 5 anni, 15 anni, 11 anni, 13 anni e abbiamo fatto molte cose per conoscere, lavorare un po' la grammatica e parlare insieme e penso che possiamo fare molte cose quest'anno. Um, e per terminare il giorno ho parlato un po' con alcuni studenti di dire che possiamo parlare con altri studenti in altri paesi ehm, e con questa idea possiamo fare un po' di parlare di notizie nella scuola o cosa ha passato e cosa può succedere nel futuro. E ci sono alcuni studenti che hanno detto che vogliano fare questo. E dopo questo sono tornato alla casa per stare con i miei figli. E questo è tutto. Всем привет, сегодня 2 сентября, и это второй день в школе. Я думаю, что вчера это было много дней назад, но сейчас это только вчера. Что могу сказать? Что сегодня утром я работал с младшими студенты, у них 5 лет, и мы должен играть много, чтобы учиться, потому что это только несколько времени, чтобы делать что-нибудь. И потом это было студенты в high school, и мы можем работать хорошо, и мы имеем грамматику, я могу объяснить несколько вещей. И также у меня были занятия с студентами, которые, у которых 11 и 13 лет, и мы также увидел грамматику, чтобы иметь фразы правильнее. И надеюсь, что это будет хорошо в этом году. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.